Rivatisana Mafhungo a SABC ufapano Auckland Park, Johannesburg twi Mafhungo marwane nga chino xipinga kea. Hoba na khombo ishushaho fala ekuruleni khabada ya R21 sina buka mabupo a OR Tambo. Trim down the wasteful expenditure, get rid of corruption, de-bloat, for want of a better description, the cabinet, and collect the taxes that is due. Chipi chicho vusuruzwaho cha mgaganyagwama chi nekezwa machero nga lavraru Parliamentary. I'm pleased with the milestones realized in the agricultural sector, with the good rains generally received across the country. Shango la Zimbabwe liko tangana na gomelero lobifesaho cha mingwaha ya fuina. So they have so much quality and a great manager. Mitambo ya liga la bubiri ya UEFA Champions League yatakucheza madekwana ano. Ndine chanduko wa ligege ndiko ribu abana rine na ushero kwa yani ngaribe rote. Wabana khombo ishushaho fala ekuruleni khabada ya R21 sina buka mabupo ha OR Tambo. Khombo iyo ishushaho yosia horoba bathu bapadao fumirati ngeno bamwe bachibalo chulwane bukuma boiswa maongero ne pambana naho. Izo ndinga muraho hamusi BC aba bachiko enda ngayo yo yabinduluwa. We do have a team that is dealing with the families of those who are deceased, and we do have the team that is basically trying to identify each and every individual who is now currently unfortunately deceased. So then as soon as their families and everybody comes, they will basically use all the necessary skills to be able to identify them and be able to know who the person is. Our investigation team are still, our investigation team on the ground are still trying to extrapolate the extracts of what is happening. It's really a horrible scene. I've given them the opportunity to really try and assist the deceased ones, but they were trying by all means to ensure that everybody else is accounted for. Like I've just said, it's a very horrible scene, unfortunately. Since I've been here, the police have been trying to make identification. Once they've concluded identification, they will be able to tell us. But we are informed that there are families that are already coming to the scene. I would assume that maybe those families are families that would have heard that there's a bus that was traveling from Katlehong to Kempton Park, and they are aware that their families are using that particular bus, because this bus was traveling from Katlehong to Kempton Park, and it travels on the same route on a daily basis. President Boso Ramaphosa bari mubuso udovera phanda na ubona uri Africa Xipembe litidzulera ubana mvera phanda. Ramaphosa bwamba izwi musi bashikopindula mbudziso Parliamentary. Bari mubuso kulambedza chothe zobveza mutagasi kati na ubonori uye kachitshava none ukatele vadzulapo vothe fhedzi arali hashumiswa masheleni a chikwama cha unota ulambedza thandela dza mveledziso ya thema mveledziso thandela dzenedzo dzifanira ubuyedza. We've now identified much clearer funding instruments, funding vehicles, but at the same time project preparation really becomes the key, and we are already seeing all of this beginning to happen. And we also want it to happen not only at national level but at departmental level as well. Musi vachivudziswa nga zvikwamahondwa ya DRC kati hii na uvuya mrawu ha maswole va Africa Xipembe, President vari Africa Xipembe lo jenelela chothe kanyambedzano dza uruve wa mapfumo fasi ngi kha Democratic Republic of Congo. South Africa remains committed to working with fellow SADC countries to contribute to an inclusive as well as a negotiated settlement on the conflict in the DRC. In working together with the other countries, particularly through SADC,
we are assured that the decisions that are taken and the initiatives that are taken to ensure that there is peace and there is a durable ceasefire in the DRC will enhance the proper cessation of hostilities. President vha tshi khou bvela phanḓa na u fhindula mbudziso phalamendeni vho ṱahisa uri hu kha ḓivha na zwinzhi zwine zwa khou tea u itiwa u vhona uri vharema zwihulwanesa u lavheleswa vhafumakadzi vha maanḓafhadzeye vha dovhe hafhu vha dzhenelele kha ikonomi. South Africa remains a highly unequal society. Despite progress that we have made in several areas, inequality continues to exist in our country. Participation in the economy and the distribution of wealth still reflects the racial and gender divides of the past. Vho Ramaphosa vho ita na u sasaladza zwiito zwa tshigwada tsha AfriForum zwe vha ya vha amba mafhungo a si a vhukuma nga ḽino shango ngei kha ḽa Amerika. Tshipichi tsha mugaganyagwama tsha matshelo tsho ṱaluswa sa tshipichi tshi konḓaho nga murahu ha khanedzano kha muvhuso wa vhuthihi kana mahoro kana GNU. Vhaḓivhi vha ikonomi vha ri vhathu vha ḓovha vha tshi khou ṱoḓa u ḓivha uri masheleni a muvhuso a ḓo avhelwa hani musi zwa u gonyiswa ha muthelo wa zwibveledzwa nga phesenthe 2 zwo haniwa. Minista wa gwama vho Ino Godongwana vho livhana na thavha ya mugaganyagwama musi zwa u shumiswa masheleni a muvhuso zwono anda tshoṱhe. Tshipichi tsha mugaganyagwama a chongo tsha ḓivhadziwa ṅwedzi wo fhiraho nga nṱhani ha u sa tandwa ḽo fukwa vhukati ha mahoro a re kha muvhuso wa GNU kha u gonyisa muthelo wa zwibveledzwa nga phesenthe 2 u ya kha dza 17. Muvhuso o vha wo pika u kuvhanganya maṅwe masheleni a rannda dza biḽioni dza 50 kha ṅwaha wa muvhalelano wa 2025 na 26 u bva kha muthelo. We could trim down the wasteful expenditure, get rid of corruption, de-bloat, for want of a better description, the cabinet, and collect the taxes that is due. I think if one does that, one perhaps doesn't even need to look at a tax increase at all. Musuno ongolo wa kha nyaluwo ya ikonomi muvhuso u ya vha na mutsiko siani ḽa tshikwama. Nyaluwo ya ikonomi yo vha phesenthe ya 0.8 nga 2024. Muhasho wa gwama wone wo vho lavhelela nyaluwo ya phesenthe ya 0.malo. Vhaḓivhi vha ri izwi zwo shela mulenzhe kha tshiimo tsha masheleni a muvhuso nga tshino tshifhinga. What we've been able to actually get as revenue for the year 2024 is much lesser than what we had anticipated. So that puts strain on the fiscus. Further strain, you know, with what they already have in being able to service their debt to GDP interest rates. Tshikolodo cha muvhuso tshi dzhia masenthe 22 kha rannda iṅwe na iṅwe ine ya kuvhanganyiwa u bva kha muthelo. Without the increase in revenue from that, it just simply means that our deficit is higher, which means government has to borrow more, and that will push the debt to GDP ratio to above 75%. That's the big worry. Muvhuso khou tea u ṱoḓa masheleni ane a ḓo thusa kha zwa mutakalo nga murahu ha musi shango ḽa United States ḽo imisa ndambedzo ya masheleni kha ḽino na musi muvhuso wo ṋewa ndaela ya khothe ya u bvisa masheleni ya u lilisa vhasashumiho u bva nga tshifhinga tsha COVID-19. Mahoro a polotiki a kha ḓi rwana nga vhula ha nowa kha ḽa uri masheleni a ḓo bva afhi ane a ḓo ḓivhadzwa kha mugaganyagwama nga minista wa zwa gwama vho Ino Godongwana matshelo nga ḽavhuraru a u khou tandwa ḽo no fukwa kha mahoro a GNU malugana na u gonyisa muthelo wa zwibveledzwa. Mahoro manedzi u tou fana na EFF ha khou imana zwa u imiswa ha magavhelo a vhathu vha sa shumiho zwa thoma nga tshifhinga tsha COVID-19. We discuss the budget like all South Africans want to know and are interested in the budget. We want the minister to deliver the budget on Wednesday, and we keep ourselves abreast about what are the challenges we are facing from the point of view of this budget, and we discuss it in that context. It's an important item right now in our political lives
that must be resolved. The Democratic Alliance made it very clear that we will not support any increase in taxes, whether it's VAT, personal income tax, or company or corporate tax. South Africa does not have an income problem. We've got an expenditure problem. Various options can be explored to generate revenue, and these include the increase in corporate tax, an introduction of wealth tax, and capacitation of SARS revenue collection in order to curb tax avoidance, illicit financial flows, which rob the country of its much-needed revenue. Masheleni ane a shumiswa kha muhasho wa vhupileli a ḓo vha o lavheleswa musi minista wa gwama Vho Enoch Godongwana vha tshi ṋetshedza tshipitshi tsha mugaganyagwama matshelo nga Ḽavhuraru. U sa vha hone ha khuḓano zwo sia muhasho wa mmbi ya vhupileli ya ḽino u tshi khou litshedzeliwa. Vhaḓivhi vha ri u vhulawa ha maswole vha ḽino ngei kha ḽa DRC zwo dzumbulula masiandoitwa a u sa dzhiela nṱha muhasho wa vhupileli siani ḽa masheleni. When we first met the department, I was actually horrified myself. Honorable Ment is right. I've been in government for the longest of time, and I'd never seen so much chaos. I've worked even as a public servant. And what we did as the first thing, we agreed with colleagues that we have to stabilize, because this thing still, whilst it is a wrecked ship, it still has to look after people's lives. So we agreed the first step was to go into a strategic plan and say, what is it that we salvage to be able to do that which we were supposed to do? We need new leadership. We need a leadership politically and within the military that focuses on excellence and that focuses on really preparing the Department of Defense for what we use it for. We primarily use the Department of Defense for support to the police, for peacekeeping, and for emergency response. And we should prepare, fund, and equip and train the department for that. Vhalihoro la EFF vhone ya khaidzo ya uri hu tshe matsheloni u nga tendela zwa u khetha nga e-voting kana dzi computer kha online. Izwi khou ḓa musi vha khomishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe vho fara khuvhangano ya lushaka ya u reranga ha u khetha uhu ha electronic fhaḽa khuvhanganoni ya e-voting Cape Town. Ri a vhuya zwone zwino vha songo ṱutshela kule. Ri dovha ri vha ṱanganedze kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 ri kandela phanḓa nga heino nḓila. Musi Afrika Tshipembe ḽi tshi khou ḓilugisela tshipitshi tsha mugaganyagwama, vhaṅwe vhadzulapo vha vunḓu ḽa Limpopo vha fulufhela uri hu ḓo vha na u vhetshelwa thungo ha masheleni a tshomedzo dzine dza ḓo lugisa themamveledziso u itela uri vha kone u wana maḓi o kunaho. Vha sekithara ya mabindu ḓoroboni ya Phalabhurwa vha khou tshuwela uri u dzulela u ṱahela ha maḓi vhuponi uvho zwi nga fhedzisela zwo wisa mabindu avho khathihi na u lozwea ha mishumo. Vhambedzi wa maho khathihi na maḓi a si manzhi zwo no tou vha zwo ḓoweleaho vhuponi ha Phalabhurwa. Zwi khou dzhia dzi vhege vhadzulapo vha tshi khou wana maḓi nga u tou renga kha vhathu u itela vha kone u shumisa miḓini yavho. Zwo ralo vhadzulapo vha kha ḓi vhalelisiwa masheleni manzhi a maḓi kha masipala. We are experiencing on a daily basis water issues in certain areas. As you know of the disaster this morning, that was also there were no water due to the electrical power outage since Friday. Vhoramabindu vha vhuponi uhu na vhone vho kwamea nga nḓila i si yavhuḓi. Nothing coming from our JoJo tank, from the reservoirs, or the valve from the municipality. This feeds the gym, the restaurants and the doctors, so it's vital for the cleaning, especially for the cleaning, but there's no water. Can't clean the shop properly. The staff have to walk to go get water for me. It's really been a problem since Friday a week ago, so it's nearly 10 days now. We don't have water, we have to buy water if the municipality can't supply us with water, and it's costing us money. Vamasipala wapo wa Phalabhurwa vha kolodela tshumelo ya maḓi ya Lepelle Northern Water masheleni a rannda dzi milioni kha ḓivha zwakale ya zwikolodo. Vamasipala wa Mupani vha ri zwikolodo zwi khou bvela phanḓa na u badeliwa. The issue of water supply challenges in Phalabhurwa has nothing to do with the debt that we have with Lepelle. We are servicing the historic debt, including the current account. So it was just a technical challenge that they experienced at the water treatment works, which they've been able to attend to, and we are
we can confidently say that the water supply is improving. Vashtiriki na vone va fulufhela uri minista wa zwa kwamavho Enoch Godongwana vha ḓo ṋetshedza masheleni kha muhasho wa maḓi na vhutatatshili kha tshipitshi tshavho u itela uri dziṅwe thandela dzine dza khou bvela phanḓa dzi fhele. The Minister of Finance budget speech will largely be informed by the State of the Nation address. And the President was very clear in terms of the infrastructure intervention, the funding that will largely be needed to ensure that we fast-track service delivery. Vhadzulapo vha na fulufhelo ḽa uri hu ḓo vha na thandululo kha khaedu ya maḓi ine ya vha hone. Shango la Zimbabwe ḽi khou ṱangana na gomelelo ḽo vhifhesaho tsha miṅwaha ya 40. Shango iḽi ḽi khou lavhelela u kona u lima zwiḽiwa zwine zwa ḓo eḓana shango ḽoṱhe khanoni i ḓaho ṅwedzi u ḓaho wa Lambamai. Dzimvula dzi vha dzo lavhelelwa u na kha khalaṅwaha ya tshilimo tsha 2024-2025 dzo vhilaedzisa vhahulwane fhedzi tshiimo itsho tsho no khwinifhadzea vhukuma. I'm pleased with the milestones realized in the agricultural sector, with the good rains generally received across the country, adding to our optimism for a bumper harvest this year. We are on the right track now for food self-sufficiency. Vhaṅwe vhadzulapo vha zwiimiswa vho ṱanganedza zwavhuḓi mafhungo a u kona u bva kha nyimele ya gomelelo lwa miṅwaha ya 40 naho zwo ralo vhumatshelo vhu vhonala vhuswiswini zwi tshi tevhela zwe muvhuso wa Amerika wa imisa maitele a ndambedzo kha vhunzhi ha mashango a Afrika na mashango a Europa. It is a concern. How can we provide the right type of assistance so that people are not so vulnerable to these shocks? And I think you hit the nail on the head. We are heading into uncharted waters, and we are having some challenging times. Va dzangano la World Food Program vhane vha lambedza nga masheleni na zwiḽiwa u mona na ḽifhasi kha mashango ane a khou livhana na khaedu dza nḓala, thambulo, ṱhahelelo ya zwiḽiwa na dzindwa na nga ṅwambo wa tshanduko ya kilima a vhathu vha na vhuṱanzi ha uri vha ḓo xelelwa nga masheleni mangafhani zwi tshi tevhela u imiswa ha magavhelo nga ḽa Amerika. Shango la Amerika ḽo shumisa masheleni a swikaho doḽara dza biḽioni dza malo nga vha World Food Program. Korean government has been increasing the grants and loan programs, particularly for the countries in Africa, and we'll continue to take care of those issues by providing not just food assistance, immediate food assistance, but also through our agriculture programs. Musi tshanduko ya kilima i tshi khou bvela phanḓa na u thithisa nzulele ya mupo, vhanzhi vha tenda kha uri u ḓitika nga mvula kha mashango a tshipembe ya Afrika ndi yone khono ya u nga fhelisa gomelelo na u ḓitika nga ndambedzo dza mashango a nnḓa. Zwazwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18.22 cents, bondo 23.55 cents, euro 19.90 cents, fole ya Botswana 1.33 cents. Miko ya JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,916, platinum ndi $974, oli songo nakiswaho $69.96 nga fangi. Mitambo ya liga ya vhuvhili ya dza 18 dzo salaho ya UEFA Champions League i ḓo takutshedza madekwana ano. Timu ya Liverpool ine yo haka deu la English Premiership i ḓo pfana maanḓa na timu ya PSG pala lwanḓeni lwa Anfield ngeno Barcelona i tshi ḓo ombana na Benfica na musi. Timu ya Liverpool ini ya vha logo nahone ine ya khou fhulufheliwa uri nga thupa vhugwena na musi i ḓo livhana na timu ya Paris Saint-Germain hayani. Timu iyi yongedza poindi hafhu zwi tshi tevhela zwe ya fenya Southampton nga zwikoro zwiraru kha tshithihi nga mugivhela. Mugudisi wa Liverpool Ancelotti vho amba zwi tevhelaho. So they have so much quality and a great manager because he lets the team play in a way that it's not easy to play against this team, and he brings the best out of every player, and he brings incredible work rate in the team.
So that's why I think we have to be at our best. Mugulitsi wa PSG wa Luis Enrique Hevari ukono uranga mutambo na wimo zidhotika timu yabo. But I'm always optimistic with regards to what my team can do. And it's obvious that it comes down to controlling the important phases of the game, and you do that by attacking all as one, by defending as one, by having the ball as long as possible, and creating attacking opportunities through that. Timu ya Benfica ya Tomana Ndowenga musumburuo vana pulipero unga shuma zwavudi panda mutambo wabo na Barcelona na hobo kundwanga skoro chiti kagumba ba pulipero ri batuwana chikara. We feel that we have a decisive match, but we must have the courage and vision to play our style, create our chances, score our goals, to stay ahead in the competition, because that is our goal. Timu ya Barcelona eyo jinga za kwata kamutambone adolibiswa ka uhumbura dokotera wa timu uyarisia hoderani ngamgibera vo Charles Minaro Garcia. Zoraro timu ya Bayern Munich naone eyo vera panda na ushuma zwabudi oni adolibana na Bayern Leverkusen oni akoranga panda anga skrozeraru kamutambo aligala utoma. Zoraro mkurisi wa Vincent Company vari hutopare ya tangasi. Ana musi ova eneo Tshivenda tshiri zwisitangani ndi thava ritotangana tshifhingani tshidaho mutsho wa tevhela zwone zwino na dzivhula ni nzhelele avumendekwa na vhuḓi nda loko bra kwata nezo zuri kuna marale sam chashuma de kwana nonra konori kezi mvula zikolelwa ka hospital zwa zwa vundula Northwest vunduni la Free State katina zwa hospital zwa zwa vundula Mpumalanga risongo na vundula Gauteng woni apedzi ka hospital zwa ukobela rikona auto wana zvinhu zvakolelwa pedzi ya nimene ya dwe kuudzula yakhala machero kulwa fara ngona mchono lwa mvula kula ukubvira panda odinamanda unedza tusukana pala ka percentage za farati ka hospital zwa vundula Northwest vundula Free State mvula dziri kulwa fara zona dzikupfefera pala vundula Northern Cape matra arikuona makore pala na pala ka hospital zwa vari ndizwa Chipembe oni azo zvinhu bvira panda ravira pisatidzo dzenza one nemakosimbezo mvula dza dinomanda kedzi kuona nepa ka hospital zwa vari ndizwa vundula vari la KwaZulu-Natal zangwa vundula vari la Eastern Cape kati na vundula Northwest songwa wana zvinhu hospital zwa vundula vari ndila Limpopo oni ha chakala machero kodwa fora wana tsidzo dzedzo sitwa one makosimbezo mvula kezila zidza dzabvira panda zodinamanda ka hospital zvinhu zwa shango kati na zvinhu hospital zvakata shango rizongwa muchoni yavori wa mwe dinomanda ka pena shango yavori ndiapala kapa ona dosara magabe ona pala ka hospital zwa vari ndizolo njini pedza zwa zvinhu rimodli mona lot Africa Chipember modelo ya samroto na mpiso uchukalwa nga degree Celsius mwana lot Africa Chipember konor kids koro 24 pala Pretoria zari 23 pala Bronco Street rapora zwana koro 23 pala oponi yaburi dia Fred ina khen basar cha vundula ya vundula Limpopo kwa mchombori kids la mrazi kona la pedzia mchobu dikolo kona pala lona zdosuka pala 29 zasuka pala 26 bila katina 24 pala Doronya Pulukwana oni archaka vundula Mpumalanga hapa kwa mchona bori ngwa dubu makala machero na mvura kuzikona zdu basi kufura panda nauna unaza dosuka pala ka 26 pala Middleburg zasuka na ka 29 uponi yabura ndia skokuza oni ya pra panda chaka vila bori ndila KwaZulu-Natal hapa kona mchoko la mvura kubvira panda na fera ezot namanda kala machero neza dosuka pala ka 29 pala Freehead kati na 28 uponi yabura ndia Archers Bay oni archi pra panda archaka vila bori la Eastern Cape hapa kwa mchomvura kolo kwa na kasuda za deura zovundeli pedzia zosuka pala ka 28 malitswai kati na 26 uponi yabori ndia Qhubeka archaka vila bori la Western Cape nane pa kona mvura keldas ko prefera ka hospital zwa bari zo Chipembe za vundeli pedzia zasuka pala ka 40 pala Fredental kati na 32 pone bore ndia before West matra chaka vundela bore la Northern Cape apar kona kizla mras kona ziko prefer ka hospital za vundeli pedzia zasuka pala ka 34 up in 10 kati na 31 pala pone bore ndia Kimberley chaka vundela bore la Free State apar kona mvras dozo nemanda ka hospital zinzo vundeli pedzia muchabu dikolo kona na pala Bloemfontein zasuka ka 30 kati na 26 upone bore ndia Fixburg matra zo zino ribotipetsanga vundela shuna bore ndi vundela Northwest nora kona ka hospital zinzo vundu ndivura zinzo kona zo nemanda ka upo pedzia zasuka pala ka 26 Mahikeng katina 31 pala Tosca matrango to angareza ubvakata fala mucho ndizo zora fora zo ni madikona anoteri uda usiku wa wudi nda